Est-ce qu'il y a un professeur? Louise. Pour le fauteuil de la voix, on l'a installé dans la conférence de presse du Politique de Montréal sur la scène pendant qu'on annonçait le nouveau logo. All right. Bonjour tout le monde. Hi, everyone. Good morning. So welcome to your yoga practice for the morning. Bienvenue à votre pratique du yoga. Je m'appelle Keisha et je vais être ton guide durant les prochaines 60 minutes. So if we haven't met before, my name is Keisha and I'm going to be our guide for the next 60 minutes. Alors pour le pratique aujourd'hui, c'est sûr que vous êtes dans des vêtements où est-ce que tu peux bouger facilement avec. Et vous avez un endroit dans votre maison où est-ce que tu peux garder votre tapis, où est-ce que tu peux bouger facilement. So make sure that you're just wearing something that you feel comfortable to move in and that you have a spot in your home where you can set up your mat and move about comfortably. Avant qu'on commence, je voulais juste être sûre que tu peux bien me voir. Before we get started, can you see me? Oh, you can't even see my mat. No. Okay, so let's make some adjustments. While I'm adjusting, I'm just going to ask that if you can please keep your camera, your microphones on mute. Alors, avant qu'on commence, je vais juste demander de, s'il vous plaît, garder les microphones sur off. So just so that it doesn't disturb the feed and so that you can all hear me well. Ah, voilà. So sorry that you have to see more of our background, but at least you see my mat now. Good. Et on va utiliser des blocs. Well, moi, je vais utiliser des blocs. I love using blocks in my practice. They're a really, really great tool just to help you reach further if the floor is kind of further away from you. Alors moi, j'adore utiliser des blocs. C'est une bonne accessoire qui nous aide à approfondir les postures. Si vous n'avez pas des blocs, c'est pas grave. Tu peux toujours utiliser des livres épais. So if you don't have blocks today, maybe a couple of thick books that you can move around easily during the practice. That might be useful. Mais si vous n'avez pas des blocs, vous n'avez pas des livres, c'est pas nécessaire. They're not necessary blocks or books. You can do the practice without them regardless. So on that note, we're going to get started. On va commencer tout de suite. On va commencer dans une position sur le dos. So you're going to start lying on your back. Ou, si tu préfères, tu peux rester assis. If you prefer, you can also just remain seated. Soit sur le tapis, soit sur une chaise, si vous avez un. On va prendre les premiers moments ici just pour arriver sur le tapis. So we're going to take the first few moments of the practice today just to arrive on the mat. And what I mean by arrive is to just basically let go of any events you may have encountered before you got here today. Mettre à côté toutes vos pensées, vos jugements, des sentiments négatifs. On mettra à côté tout ce qui va pas nous aider durant le pratique aujourd'hui. So you just want to take the time to put aside any expectations or any judgments to kind of clear the slate at the beginning of our practice. Si vous êtes confortable, fermez les yeux, maybe closing the eyes if you're comfortable. Let's really start to dive deep within. On rentre à l'intérieur de notre corps et on observe tous les petits mouvements et les petits sentiments. Et peut-être aujourd'hui, prendre le temps pour observer comment tu sens aujourd'hui. So maybe take a moment here just to notice or to acknowledge how you feel today. And you may be feeling maybe a little tired, or maybe you're feeling super energetic. But take the time to own your feelings. Et si
Sorry, teacher, we don't see you anymore. We see the ceiling of somebody. Everybody needs to be on mute so that we see you. Hi everybody, so sorry about that. Je m'excuse tout le monde. Alors, mon autre ordinateur a arrêté. My other computer stopped working, but I have this other one. It's not the best, c'est pas le meilleur. And it's probably a little more difficult to see me now, but we're gonna work with this. Yes? We work with what we have under the circumstances. So, can you hear me well? Est-ce que tu peux bien m'entendre? Good. Oui. Je vais enlever l'autre lumière. Peux-tu bien me voir? Can you see me well? Oui. Oui? Okay, good, good, good. Donc, let's just jump right into the practice. On va commencer tout de suite avec le pratique. On est ici. On va commencer assis. Alors, comme j'ai dit, soit sur une chaise, soit sur un tapis, les jambes en avant ou les pieds plantés sur le plancher. So you're going to take a seat either on the mat or on a chair, and your legs straight forward. If you're on a chair, soles of your feet flat on the mat. Excuse me, flat on the floor. Désolée, on ne vous voit pas bien. Seulement le haut.
So when you're seated here on the floor, keep your feet flexed. Quand les pieds sont en flexion, les orteils pointent vers le plafond ou ils roulent vers ton visage. So when your feet are flexed, toes are pointing up to the ceiling or they may be curling towards you. So from here, keep your sit bones rounded, rationalisation dans le tapis, allonge le colonne vertébrale, lengthen your vertebrae column. Press your hands into the mat if you need to and sit up a little taller. We can't see your mat. La cage thoracique soit directement au-dessus du bassin. So you're trying your best to keep your rib cage directly above your pelvis. We can't Let's see take a your couple of mat. breaths here, but relax your shoulders. Take a deep breath in. Exhale. Une autre fois, inspire. Exhale. Now on your next inhale, let's reach the arms up towards the ceiling. On va monter les bras vers le haut, les paumes sont en face l'une à l'autre. So palms are facing each other. Take another deep breath in and reach your fingertips up towards the ceiling. Essayez de toucher le plafond avec les doigts. Expire. Flex your feet, push your heels forward. Inhale. Exhale. Sur la prochaine expiration, commence à basculer le bassin vers en avant. On descend 45 degrés. So lowering just about 45 degrees with a nice straight spine. Keep your biceps next to your ears and maybe keep your gaze up between your palms. Inhale. Exhale, go a little deeper. Beautiful. Take one more breath, une dernière fois. Inspire, allonge. Et avec une expiration, relâche. Descends les bras, rond le dos et descends le front vers les genoux. So this is a passive forward fold where the spine becomes rounded. Et on va pas tirer ou forcer trop. We don't really want to force or pull ourselves into the posture. On laisse notre corps à bouger, à profondir, mais avec les forces naturelles. So we're just allowing ourselves to move naturally. So with the forces of gravity. Take two more breaths, encore 2 cycles de respiration. Inspire. Par le nez, expire. One more. Take a deep breath in. And through the nose, exhale it out. Now bring your hands under your shoulders, les mains sur les épaules. Pousse les paumes dans le tapis et lentement déroule ton colonne. Remonte une vertèbre à la fois. So you want to unroll the spine and rise up vertebrae by vertebrae. Head comes up last. We can't see And you. from here, maintenant, on va garder les pas de pieds ensemble. We're going to bring the soles of the feet together. So if you're seated on a chair, you might want to skip this part. Si vous êtes assis sur une chaise, c'est pas nécessaire de faire cette partie. Les talons sont proches loin de votre corps. So heels are either in or far away from you. Et on veut que les genoux tombent. We want our knees to drop. So don't force yourself to go down, but again, yield to gravity. Et avec une inspiration, on soulève le sternum vers le haut, on s'allonge. So you're really trying to sit up as tall as possible. So lift up through your sternum or your breastbone. Et expire, bascule le bassin vers en avant. So move from the pelvis and just tilt forward a little bit. C'est comme si tu veux descendre la poitrine vers les pieds. So it's as if you want to bring your chest to your feet. Keep the chin slightly tucked and take another deep breath in, lengthen. And then exhale, hinge a little bit more. Now take one more breath in, dernière fois. Inspire, allonge. Expire, relâche et descend le front, le couronne vers les pieds. So now, as you exhale, make this passive and let the top of your head or your forehead fall to your feet. Roll the shoulders away from your ears. Glisse les omoplates vers le bas du dos. Inspire. Expire. Et sur la prochaine inspiration, vous déroulez le colonne, unroll your spine slowly. Head comes up last. Remonte le tête sur le dernier moment. Expire. Avec les mains, remonte les genoux. Use your hands to pick up your knees. Give yourself a hug, une embrasse autour des jambes. Show yourself some love. Take a deep breath in. Inspire. And squeeze yourself tight. Exhale.
Et on peut faire la même chose, mais avec le front vers les genoux. You can also do the same thing, but with your forehead to your knees. So stretch through your shoulders and knees, les épaules.